Yo, willkommen zurück beim Kramer-Fan in seinem Cowboy- und Indianerspiel. Wir waren hier stehen geblieben und hatten diesen John da gerettet und jetzt bin ich hier in dem Lager unterwegs und jetzt kann ich mich auch endlich mal frei bewegen, so wie ich das will und nicht immer da auf andere abhängig sein müsse. Und man sieht jetzt unten links in diesem Kreis, das sind so zwei gelbe Punkte, die sieht man auch hier auf der Karte. Einmal ist das hier der Bill Williamson und dann haben wir hier der Onkel Person. Und der Person möchte mit mir sprechen, wahrscheinlich, weil er was zu essen haben will. Das ist nämlich unser Campkoch hier. Und bei denen gehe ich jetzt mal. Und da halte ich mal, was der so will. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. Jetzt kommt wieder We dieser have a few Kinomodus. cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? Und da kann ich nichts machen, das geht alles I automatisch. was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. Früchte sind immer das Geilste hier. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Genau, die hocken nämlich immer nur faul da rum. Keiner macht was. Here, you take this. Und jetzt krieg ich I einen can't Bogen use it, you'll geschenkt. have to. Okay. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. Und jetzt erklärt der mir wahrscheinlich, Too old to learn. wie das hier geht, mit imagine. Pfeil und Bogen da umzugehen. All right. So, Let's jetzt head wieder out. Folge. Ein Bogen und 22 Pfeile habe ich bekommen und die gesalzene in der Reihe von dem Koch da, von dem Campkoch. How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, Durch they'll ein be bisschen needing to loben, das feed. steigert die Verbundenheit. Kann auch We'll hier head die up this way. Perspektive wechseln. Find some higher ground. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. Ich I doppel still extra don't nichts, really dass ihr da know what unten happened mitlesen on that könnt. boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure Ja, weren't jetzt kommt good. der Kino-Modus, bin ich raus. Ich babbel also extra nichts, dass ihr da unten in aller Ruhe mitlesen könnt, was die zwei da sich am Unhale sind. Deswegen halte ich moderant, fällt mir schwer, aber ich glaube, es ist besser. Aber jetzt, wo sie nichts schwätze, kann ich ja eigentlich auch ein bisschen was schwätzen, gell? Ja, ich denke nur, dass wir jetzt irgendwie, dass ich da erklärt kriege, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht. See some of the ground uncovered here.
Let's look down this way. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt da gleich erlegen muss. Hey, stop here a second. I see something. Whoa! There's deer been here. Recently. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. Quiet as you can. Stay low and move slowly. Ich bin da schon geduckt. You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. So, jetzt kann ich mein Adlerauge aktivieren. Und jetzt kann ich Q drücken und dann kann ich dieser Fährte folgen. Man sieht das jetzt hier auf dem Schnee schlecht, aber wenn man da blinkt was, ich versuche es immer in die Mitte zu bekommen. Das ist ein unbekanntes Tier und dieser Pferde, was da blinkt, kann ich jetzt folgen. Aber man sieht es ja hier zum Beispiel auch im Schnee, wo das Tier da lang gelatscht ist. Wird wahrscheinlich ein Reh, Hirsch oder irgend sowas sein. Aber wenn man nachher so im Grüne unterwegs ist, dann sieht man diese Schneespuren, hat man da natürlich nicht. Und dann wird es natürlich, ist das besser mit diesem Pferdefolge, wenn man dann dieses Dings da angezeigt kriegt. So, jetzt machen wir das Adlerauge an. Da ist die Pferde, Q und folgen. Schleiche ich dem Ding mal ganz gemütlich hinterher. Die Pferde nicht verlieren. So, jetzt wische ich die Bäume durch. Und da hinten steht was. Wait, look. There they are. Are you ready with that bow? Try to hit him in the neck or head. Quick and Pfeil clean. gedrückt. You can pull back quite hard. You'll feel when it's too much. Und dann ordentlich Spanne. Quick, before they move. Und rufen kann ich ihn auch noch. Good shot. Now let's try for another. So, und jetzt muss ich noch einen Hirsch erlegen. Ah, da hinten geht die Spur weiter. Ich habe es schon gesehen. Also hier von dem Hirsch geht da eine Spur durchs Wasser durch. Ich drücke mal schnell Q. Jetzt muss ich hier durchs Wasser durchlatschen, oder wie? So, da drücke ich mich mal ein bisschen besser wieder. So, die Pferde geht da hin. Da hinten steht er schon. Ich versuche natürlich immer so nah wie möglich ranzukommen mit dem Bogen. Jetzt muss ich gleich wieder wahrscheinlich wieder einmal pfeifen. Das wäre eine nämlich dann von denen zwei. Der eine macht sich schon auf der Abmarsch, dann nehmen wir den, ne? Der ist besser. Well done. I think that's all we can carry. Nähere dich dem Hirschkadaver. You pick up one, I'll get the other. You So. sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Jetzt muss ich den aufhebeln mit R. Bisschen länger gedrückt halte. Zack, auf die Schulter. Jetzt kann ich nach meinem Pferd pfeifen. Na, wo ist der mein Zottel? Komm mal her. Na, komm mal bei der Onkel Andi. Mir nehme ich lieber, wenn der Pferd den Hirsch trägt wie ich, als hier in dem tiefen Schnee. Na komm, da bist du ja. So,
jetzt muss ich mich dem Rücken des Pferdes nähern. Dann hoffe ich, dass ich das Vieh doch irgendwo ablegen kann. Jawohl, verstauen. Zack, festgebunden wird es auch automatisch. Steig auf dein Pferd, mache ich. Und jetzt muss ich wieder zum Charles zurück. Ja, kein Problem. Und das war das wahrscheinlich mit dem Jagen. Ready to head back when you are. Come on, then. Let's head back. So, jetzt reiten wir zurück. 2 Hirsche erlegt. Das muss doch mal reichen für den Trupp da. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. Genau das meine ich auch, Charles. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. And that girl from the Jetzt meckern sie ranch gerade über now, den too. Campkoch, weil der nichts mitgenommen hat bei der Flucht. Not sure Außer she'll be die eating Flasche much. Whisky, der hat er anscheinend dran She has gedacht. a wild look in her eye. You would too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Ja, die Gebundenheit habe ich gesteigert. Jetzt Watch wird er out. aber trotzdem unruhig. Bear up ahead. Ach, da vorne ist ein Let's see Bär, if we can okay. find another way around. You must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Charles? Ausweiche oder hinter dem her oder was? Nehmen wir den 8 mit Pfeil und Bogen erlegt. Ah, da oben sieht man. Cut up here, off the trail. Jetzt dürfte uns nicht mehr sehen, der Bär. Das Pferdchen ist ganz schön nervös. It's okay. Geben wir mal ein bisschen We Gas. ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Ah, sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. Just... I know you could run it alone, no problem. So, jetzt sind wir I wieder auf did dem that Weg for a zurück. long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know,
Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? 20 years, something like that. 20 Jahre bin ich schon bei dem Laden und der andere ist gerade mal so 20 6 years? Monate. Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Ja, der Dutch van der Linde ist ein Bodenboss. How's that new horse? Hat immer einen Plan. He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. Doch, wir sind schon da. So, jetzt werden wir dem Koch mal die zwei Hirsche da auf die Theke legen. Whoa! Und dann geht's irgendwann. I'm gonna hitch Taima over here. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Da sehen wir mal, was wir dann noch so zu schaffen haben. Jawohl, machen wir ein bisschen Werbung, dass wir Essen gefunden haben. So, dann tun wir das Pferdchen anbinden. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich sag ciao.